Hello student, topic number first, introduction to partnership and partnership final account. On lecture number 5th, introduction to partnership final account. Like a partnership concern, partnership firm also has to prepare in final account to find out the net result of the business and to know the financial position of the business on a particular date. Preparation of final account means to prepare a trading account, profit and loss account, balance sheet. Preparation of final account is the last step of accounting. The various steps of accounting are is there. Preparation of journal and subsidiaries account, preparation of ledger, preparation of trial balance considering adjustments, preparation of final account which consists of trading account, profit and loss account and balance sheet. आता ह्या ज्या स्टेप्स सांगितल्या आहेत या स्टेपपैकी आपण सगळ्या स्टेप्स कंप्लीट केलेल्या आहेत. आता आपण करतोय ते म्हणजेच पार्टनरशिप फायनल अकाउंट लास्ट स्टेपचाच सेकंड पार्ट. Every business is interested to find out net profit or net loss of the business. Therefore, the businessman prepares final account at the end of each financial year. As per income tax act, financial year ends on 31st March every year, and the financial year is 1st April to 31st March. The necessary of partnership preparation of final account to ascertain gross profit or gross loss of the बिझनेसमध्ये असणारा ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करूया किंवा फाइंड आउट करण्यासाठी टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिझनेसमध्ये असणारा नेट प्रॉफिट नेट लॉस आपण त्यामधून फाइंड आउट करतोय. टू नो द फायनान्शियल पोझिशन ऑफ द बिझनेस, असेट्स अँड लायबिलिटीज ऑफ द बिझनेस ऑन द पर्टिक्युलर डेट. To calculate income tax and sales tax, the firm, to find out various accounting procedures and accounting ratios, to provide necessary documents to bank or loan process, to ascertain value of goodwill of the firm in case of admission, retirement date, partners and dissolution of the firm, to prepare financial statement for future planning, to know the amount receivable and amount payable by the business, and know the source of fund of the application for expansion of the business. या ठिकाणी काय म्हणतो आपण तर ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस नेट प्रॉफिट नेट लॉस किंवा अदर्स डेप्टर्स क्रेडिटर्स त्यांची अमाऊंट किंवा अदर सोर्स आहेत ॲप्लिकेशन फंड्स आहेत ते फाइंड आउट करणं, गुडविल कॅल्क्युलेशन करणं किंवा ज्या प्रोसिजर्स आहेत त्यांची इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करणं, यासाठी आपण फायनल अकाउंट प्रिपेअर करत असतो. हे फायनल अकाउंट जे आपण प्रिपेअर करतो यामध्ये तर काय म्हटलं आहे प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप फायनल अकाउंट. Final account of sole traders and partnership firm are just the same. Only difference in the net profit or sole traders is added to this capital, while net profit of partnership firm is divided between the partners in their profit sharing ratio. Finally, partners capital account and partners current account balance are transferred to balance sheet. Trial balance and adjustment are base of final account. As we know, a list of debit and credit balance of all ledger account is called a trial balance. This trial balance is prepared before preparing the final account. Final account are prepared at the end of financial year. Final account consists of trading account, profit and loss account and balance sheet. Trading account show gross profit gross loss, while profit and loss account show net profit net loss of the business for a particular period. Balance sheet is a statement showing financial position of the business of a particular date. फायनल अकाउंट प्रिपेअर करत असताना आपण काय म्हणतो ही जी लास्ट स्टेप आहे ट्रेडिंग अकाउंट हे ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करतं.
प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट नेट लॉस फाइंड आउट करतं, तर बॅलन्स शीट हे फायनान्शियल पोझिशन फाइंड आउट करते आणि ती आपल्याला दाखवून देत असते. Then first, trading account. Trading account is a nominal account. It is a part of profit and loss account. All account related to goods and direct expenses are recorded in trading account. This account is divided in two sides. Uh, and one side is debit and another is a credit. Opening stock, purchase, and direct expenses are debited to trading account, while sales, goods destroyed by fire, theft, goods withdrawn by partners, goods distributed as free sample, and closing stock are credited to trading account. Goods destroyed by fire, theft, goods withdrawn by partners, goods distributed as a free sample may be deducted from purchase on debit side of trading account. Direct expenses means directly related to production of goods and purchase of goods. For example, wages, carriage freight, manufacturing expenses, factory rent, octroi, import duty, custom duty, etc. In credit side, total of credit trading account is more than total of debit side. Then trading account show credit balance, gross profit of the business which is transferred to the credit side of profit and loss account. If debit side total of trading account is more than the total of credit side, then trading account show debit balance, gross loss of the business which is transferred to the debit side of profit and loss account. आता हे तर लास्ट आपल्या 11th फायनल अकाउंटचा टॉपिक आहे, त्यामध्ये ही तुम्हाला सगळी इन्फॉर्मेशन्स मी सांगितलेलं आहे, ती तुम्हाला इन्फॉर्मेशन मिळालेली आहे. ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये आपण काय करतो आहे, डायरेक्ट एक्सपेन्सेसचंच रेकॉर्डिंग करतो आहे किंवा डायरेक्ट इन्कमचं रेकॉर्डिंग करतो आहे. आता ह्या डायरेक्ट एक्सपेन्सेसमध्ये ओपनिंग स्टॉक आणि परचेस आणि अदर्स डायरेक्ट एक्सपेन्सेस येतात. तर डायरेक्ट इन्कममध्ये सेल्स आणि अदर्स जे डायरेक्ट इन्कम आहे त्यांचे इन्फॉर्मेशन्स आपण रेकॉर्ड करतो आहे. आता या ठिकाणी बाजूला तुम्हाला आपला काय दिसतो आहे, स्पेसमेन दिसतो आहे. तो स्पेसमेनसुद्धा तुम्ही रीड करू शकता किंवा तुमची त्याची ही स्टडी झालेली आहेच. वेगळं असं यामध्ये काही नाही आहे.